আচ্ছা, তো আমরা যে জিনিসটা বলছিলাম, আচ্ছা আমার স্লাইড শোটা কি দেখতে পাচ্ছেন সবাই? হ্যালো, কেউ একটু প্লিজ কাইন্ডলি জানাবেন আমার স্লাইড শোটা কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে। ওকে, প্লিজ ক্যারি অন। সো আমরা ছিলাম বেসিক্যালি উই ওয়েন্ট ওভার হোয়াট আইএলটিএস ওয়াজ, আইএলটিএস এর গ্রেডিং গুলো নিয়ে কথা বললাম। এখন আমরা এখানে ছিলাম, রাইট? একাডেমিক এন্ড জেনারেল ট্রেনিং অফ দ্য রিডিং মডিউলস। আচ্ছা, এবার আসি জেনারেল ট্রেনিং। জেনারেল ট্রেনিং ও লাইক একাডেমিকের মতো 60 মিনিটস টাইম দেওয়া হবে। The general training test requires test takers to read extracts from newspaper, advertisements, instruction manuals, and keep it. Notice the difference. Left side column, left side first yata dekhen. 3 long texts range from descriptive and factual to analytical. And right side dekhen newspapers, advertisements, instruction manuals, and books. So question extracts গুলো যেখান থেকে দেয়া হবে, reading materials গুলো যেখান থেকে দেয়া হবে, it might vary in nature. কিছুটা vary করতে পারে। Section 1 contains 2 or 3 short factual texts. Section 2 contains 2 short work-related factual texts. Section 3 contains 1 longer text on a topic of general interest. So usually এভাবে দেয়া হয় যে সেকশন 1 এ দুইটা অথবা তিনটা শর্ট টেক্সট দেয়া থাকে, সেকশন 2 তে দুইটা ওয়ার্ক রিলেটেড এবং ফ্যাকচুয়াল টেক্সট দেয়া থাকে, এন্ড সেকশন 3 একটা লম্বা টেক্সট দেয়া থাকে অফ জেনারেল ইন্টারেস্ট। এইভাবে আসলে একাডেমিক এন্ড জেনারেল ট্রেনিং এর মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করা যায়। বাট এট দ্য সেম টাইম রিসেন্টলি কিছু সময় দেখা যাচ্ছে তারা এই প্যাটার্নে কিছুটা চেঞ্জ আনছে। মাঝে মধ্যে এখানে যেরকম বলা হয়েছে এক্স্যাক্টলি 2 or 3 শর্ট ফ্যাকচুয়াল টেক্সট এরকম দেয় না। অনেক সময় জেনারেল ট্রেনিং এও তারা একাডেমিকে যেরকম দুইটা টেক্সট দেওয়া থাকে অথবা তিনটা টেক্সট দেওয়া থাকে, জেনারেল ট্রেনিং এও মাঝে মাঝে দেখা যায় তিনটা অথবা বেশি হলে 4টা টেক্সট দিয়ে দেয়। তো মাঝে মধ্যে একাডেমিকের কিছু টপিকস আবার জেনারেল ট্রেনিং এর সাথে ওভারল্যাপ করে যদি টপিকগুলো সিমিলার হয়, বিকজ দ্য স্কিলস দ্যাট দে যে স্কিলসগুলো তারা যে স্কিলসগুলোর উপর তারা মার্ক করছে those skills are very similar. আচ্ছা, these are materials test takers could encounter on a daily basis in an English speaking country. এই যে ম্যাটেরিয়াল গুলো যেগুলো দিয়ে জেনারেল ট্রেনিং এর টেস্ট নেওয়া হবে, these are materials that you could encounter on a day to day basis. আপনি যদি ইউকে তে থাকেন অথবা কানাডাতে থাকেন, you will be reading newspapers, you'll be reading road signs, you'll be reading newspaper articles, or even some thesis papers or advertisements, instruction manuals. এগুলো আপনাকে you will inevitably come across those. এই জন্যই আসলে ট্রেনিং দেয়া, এই জন্যই আসলে এগুলোর উপরেই টেস্ট দেয়া, because we want to keep it as close to real life as possible. আচ্ছা, রিডিং মডিউল নিয়ে কারো কোনো যদি কোশ্চেন না থাকে, আর give around 20 seconds or so to see কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, না হলে আমরা রাইটিং মডিউলে শিফট করি। প্লিজ কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন। Okay, so reading module I guess কারো কোনো কোশ্চেন নাই। All right, so we'll move on to the writing. আচ্ছা, রাইটিং মডিউলটাও just like reading, এখানে একাডেমিক এবং জেনারেল ট্রেনিং লাইক আই সেড, রাইটিং এবং রিডিং এর ক্ষেত্রে একাডেমিক এবং জেনারেল ট্রেনিং এর কোশ্চেন পেপারটা ডিফার করে, ভেরি করে, আর স্পিকিং এন্ড লিসনিং এ ভেরি করে। ইটস দ্য সেম ফর এভরিওয়ান। আচ্ছা, সো একাডেমিকে let's talk about the academic writing first. Academic writing as usual you get 60 minutes. It comes in 2 tasks. Task 1 is that test takers are presented with a graph, table, chart or diagram and are asked to describe, summarize or explain the information in their own words. নোটিস আমি কিন্তু ওন ওয়ার্ডসটা হাইলাইট করেছি, বিকজ আপনাকে এই যে কাজটা করতে বলে আপনার নিজের ভাষায় এটাকে সামারাইজ করতে হবে বা ডিসক্রাইব করতে হবে, এক্সপ্লেইন করতে হবে। They may be asked to describe and explain data, describe the stages of a process, how something works, or describe an object or event. So এই যে জিনিসগুলো তারা আপনাকে একটা ডেটা দিতে পারে, একটা ম্যাপ দিতে পারে from 10 years ago. 10 years ago লন্ডনের রিচমন্ডে
এই ম্যাপে কিছু একটা ম্যাপের ছবি দিয়ে দিল and 10 years পরে ছবি দিয়ে দিল, তারপর তারা আপনাকে বলতে পারে যে summarize what you see, what are the differences that this area of Richmond has had during the last 10 years. So Richmond is basically an area in London. So ওখান থেকে তারা কোশ্চেনটা দিতে পারে। কিন্তু আপনাকে যে ম্যাপটা দেওয়া থাকবে you will see the differences between the maps. For example, এক জায়গায় একটা হসপিটাল ছিল আর পাশে একটা ফায়ার ব্রিগেড ছিল, ওটাকে হসপিটালটাকে ছোট করে হসপিটাল এখন নার্সিং স্কুল করছে, তারপর ফায়ার ব্রিগেড ওখানে ট্রেনিং সেন্টার করছে, মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা করছে। এই যে যে ডিফারেন্সেস গুলো, এটা আমি আপনাকে যেরকম বাংলায় বললাম, ইউ উইল বি আস্কড টু ডিসক্রাইব দিস ইন ইংলিশ। এটা আপনাকে একটা রিপোর্ট লিখতে বলতে পারে, ডিসক্রিপশন দিতে বলতে পারে, সামারাইজ করে বলতে পারে, অথবা তারা আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ একটা রেসিপি দিবে, তারপর বললো যে এই রেসিপিটার খাদ্য মানে ইনগ্রেডিয়েন্টস দেওয়া থাকলো, মেকিং প্রসেসটা কিছু নোটস দেওয়া থাকলো, তারপরে এটা বানানোর পরে প্রেজেন্টেশনের যে ব্যাপারটা এটাও ছোটখাটো নোটস করে দেওয়া থাকবে, অথবা ছবি দিয়ে এক্সপ্লেন করে বলবো, ছবি দিয়ে আপনাদের কাছে প্রেজেন্ট করবো। তারপর ইউ উইল বি আস্কড টু রাইট এ রিপোর্ট অন ইট অর রাইট অ্যান আর্টিকেল অন দিস রেসিপি ইটসেলফ। আসলে রেসিপিটার জন্য কি কি লাগবে, তারপরে এটার মেকিং এর প্রসেসটা কি, লাইক as if like report or an essay format না, ঠিক রিপোর্ট টাইপের। So task 1টা is basically report writing. You have to keep in mind এখানে in brackets আপনি নোটিস করবেন লেফট হ্যান্ড সাইডে ফার্স্ট বুলেট পয়েন্টটা in bracket লেখা আছে more than 150 words. So one of the key things to keep in mind is that the first task has to be more than 150 words. এটা অনেকেই মনে করেন, স্পেশালি যারা ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে থাকেন তারা অনেকেই মনে করেন যে it has to be 150 words. But IElts এর যে বিষয়টা, ওরা আপনাকে একটা লোয়ার বাউন্ডারি সেট করে দেয়, হায়ার বাউন্ডারি কখনো সেট করে দেয় না। ওটা we can discuss in class আসলে what could be a healthy higher boundary, কতটুকু উপরে গেলে আসলে it feels like বেশি লিখে ফেলছেন, অথবা you have written more than you should communicate, যতটুকু কমিউনিকেট করার দরকার এর বেশি লিখলে আসলে বেশি কমিউনিকেট হয়ে যায়। But one thing to keep in mind is that 150 words at the minimum লিখতে হবে। So if you write 130 words আপনাকে penalize করা হবে, you won't get the desired marks or the band even if you communicate enough. So if you the bare minimum you can write is 145 to 50 words, but ওদের দেয়া থাকে more than 150 words. আচ্ছা, এবার আসি টাস্ক 2 তে। একাডেমিক রাইটিং টাস্ক 2 is very simple. Test takers are asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. আমরা আজকে একটা ছোটখাটো এসে ফরম্যাট তো অনেকগুলো হয়, ডিফারেন্ট টাইপ অফ কোশ্চেনস আসে, সেগুলোর উপর অনেক টাইপ অফ ডিফারেন্ট অ্যানসারস দিতে হয়। সো এগুলোর একটা জেনারেল টাইপ অফ এসে ফরম্যাট নিয়ে আমরা ডিল করতে পারি আজকে। We could just have a light discussion on it. Point of view or argument or problem. এটাতেও more than 250 words. The keyword being more than. So you have to write more than 250 words in your task 2. The responses to both tasks must be written in an academic or semi-formal neutral style. Academic or semi-formal. এটা হলো আপনার টোনকে বলতেছে, আপনি যে টোনে লিখবেন এই টোনটা cannot be informal. The tone has to be in a way that imagine you are presenting it or you are speaking it or you're submitting it to a professor to a lecture at a university. So এই কারণে এটা academic or semi-formal হইতে হয়। আর neutral style বলতে আমরা মিন করছে they cannot be any bias. আপনি কোনো পক্ষপাতিত্ব করে আপনার স্পেশালি টাস্ক 2 তে অথবা টাস্ক 1 এ অনেক সময় আমরা আমাদের ওপিনিয়ন দিয়ে দিই। টাস্ক 1টা কিন্তু স্ট্রিক্টলি ইটস এ রিপোর্ট, you report on what you see. It's as simple as that. And task 2 that they can ask for a point of view or they can ask you to present some arguments. But আপনি আপনার side of the argument present করার পরেও you cannot sound biased towards one thing. তারা আপনাকে বলতে পারে যে what are the name the negative aspects of smoking. আপনি or আপনাকে বলতে পারে negative and positive sides of smoking. যদি negative and positive both sides কি করতে বলে, reader examiner যখন আপনার খাতাটা মার্ক করবে উনি যেটা বুঝতে না পারে যে which side you are supporting. You could be a smoker and you could support the positive sides of smoking. You could say smoking is good for health, and at the same time you can be a non-smoker and you can be biased towards anti-smoking. So whatever your opinion is, keep it to yourself. Don't put it on the paper. পেপারটা পড়লে যেন এক্সামিনার ফিল করে যে না সে একটা হেলদি একাডেমিক রাইটিং পিস আমাকে দিয়েছে, যেটা থেকে আসলে সে
একটা হেলদি ব্যালেন্স রেখে একাডেমিক রাইটিংটা আমাকে সাবমিট করেছে। দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এবার আসি আমরা জেনারেল ট্রেনিং এর রাইটিং। জেনারেল ট্রেনিং এর রাইটিং এ আসলে টাস্ক 1 সিমিলারলি লাইক একাডেমিক রাইটিং, এটাও 150 ওয়ার্ডস প্লাস হতে হবে। Test takers are presented with the situation and are asked to write a letter. তাকে একটা চিঠি লিখতে বলছে, requesting information or explaining the situation. তো কোনো ইনফরমেশন চাইতে অথবা একটা সিচুয়েশন এক্সপ্লেইন করতে, অথবা sometimes it could be a letter of complaint, it could be writing to a friend to talk about your holidays, maybe আপনি কখনো কোনো হলিডেজে যাননি, তারপর আপনি এটা বানিয়ে লিখছেন। Oh, this is one thing that I always tell my students that I'll say there is no harm in lying. You can lie as much as you like, as long as you don't lie about facts. আপনি এটা বলতে পারবেন যে আমি প্যারিসে ঘুরতে গিয়েছিলাম, ওখানে আইফেল টাওয়ারে যে আমি 2 ঘন্টা স্পেন্ড করেছি, আমি এই জিনিসগুলো দেখেছি। বাট ইউ ক্যান নট সে আমি প্যারিসে ঘুরতে গিয়েছিলাম, ওখানে আমি স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখেছি। না, প্যারিসে there is a form of statue of liberty. আমি লন্ডন আই দেখেছি, লন্ডন আই is not in Paris. তো আপনি এটা বলতে পারেন। তো এখানে আপনি ফলস একটা ফ্যাক্ট প্রেজেন্ট করছেন, যেটার কারণে পয়েন্টস পেনালাইজ হতে পারে। So as long as you don't play with facts, you're fine. Information that you have, that you know to be true, সেখানে you can put yourself in those situations to explain a situation. এটা রাইটিং এ হোক, স্পিকিং এ হোক, স্পিকিং আপনাকে বলতে পারে টক অ্যাবাউট আ হলিডে, মেবি আপনি কখনো ঢাকার বাইরে কোথাও যাননি, হতেই পারে, অথবা দেশের বাইরে কোথাও যাননি, কিন্তু you want to talk about Maldives. So when you went to Maldives and all of the things that you saw, আপনি টিভিতে দেখেছেন যে Maldives আসলে কি কি আছে, তো ওই বিষয়গুলো আপনি কিন্তু এক্সপ্লেইন করে খুব ইজিলি বলতেই পারেন। So there's examiner does not know that you've never been to Maldives. আপনি যেটা বলবেন সেটা accept করতে বাধ্য। So in order to broaden your horizon or to give yourself that scope, যে ফর এক্সাম্পল আপনি যদি হলিডে নিয়ে বলেন, আপনি রাঙামাটিতে ঘুরতে যেয়ে যে জিনিসগুলো দেখছেন, আপনি কিন্তু রাঙামাটিতে যে থিম পার্ক দেখবেন না, যেটা আপনি মেবি ফ্রান্সে গেলে দেখতে পারেন ডিজনিল্যান্ডে, অথবা অ্যাট দ্য সেম টাইম মাউন্টেন্স দেখতে পারেন, বাট ফ্রান্সে কিন্তু মাউন্টেন্সও দেখতেছেন, থিম পার্কসও দেখতেছেন, রিভার্সও দেখতেছেন। So এটার কারণে maybe you choose to talk about France because you went to a holiday in France. So you give yourself that opportunity, you give yourself that scope, and if you're a competent user of the language, it should not matter what you're talking about. All that I'm trying to say with this point is that it's okay to lie in IELTS as long as you're not lying about a fact. You can lie about your personal circumstances. You can say আমার 20টা ভাই বোন আছে, তারপর তাদের 20 জনের personality সম্পর্কে আপনি বলতে পারেন, to broaden the conversation, to show off that you have a high range of skills when it comes to language. এই সমস্ত ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন, otherwise it's unnecessary. আচ্ছা, we were in letters. Sorry, I keep getting carried away when explaining this. The letter may be personal, semi-formal, or formal in style. It depends on who you're writing the letter to. If you're writing the letter to a colleague, you may not be writing in a personal manner. Then again, if you're writing to your dad or mom, then you're probably not going to write that letter in a formal style. You won't say "Dear Sir" to your dad. You start with "Hi Dad," or you probably end your letter with "Love from," as opposed to your colleague or your boss at office. You probably sign off with "Your truly" or "Your sincerely." So these are nitty-gritty stuff that we can get into those when we start the actual classes. Okay, so task 2 of the general training, test takers are asked to write an essay in response to a point of view, argument, or problem. This is very much similar to task 2 of the academic writing, if you notice. So the task 2 in both of these things are the same. And even you'll notice when you start doing the classes, if you choose to start the classes here, that most of the content of the general training and academic task 2, we test you with the same things as well, because it's essay writing. So essay writing এর যে স্কিলস গুলো ওরা দেখতে চায়, ওই স্কিলস গুলো কিন্তু জেনারেল ট্রেনিং এবং একাডেমিক দুটোতেই দেখা যায়। So keeping that in mind, we do the same thing. Task 2 দুটোতেই সেম কোশ্চেন পেপার প্রোভাইড করা হয়। আচ্ছা, the essay can be slightly more personal in style than academic writing task 2 essay. So this is the one slight difference that the essay in task 2 can, এটার টোনটা somewhat more personal হতে পারে। You can যেমন task 2 তে academic কে if you are asked to talk about the positives and negatives of smoking, task 2 তে ওখানে যদি general training এ যদি task 2 তে এটা বলা থাকে
you can talk about I'm talking about general training. So general training, you can talk about a person you know who was a smoker, and you can talk about their lifestyles and what you learned from their lifestyle and what your view is. এখানে এই স্কোপটা আছে। আচ্ছা, if we have any questions regarding the writing modules or any queries, anything that you think is worth mentioning or anything you want to clarify with me, do give me a shout. I'll spend the next 30 seconds to see if anyone has questions, or we move on to the next point. কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে একাডেমিক অথবা জেনারেল ট্রেনিং রাইটিং মডিউল নিয়ে এখন করতে পারেন। Okay, so let's move on to the next part. Speaking and listening. যেহেতু স্পিকিং এন্ড লিসনিং এর যে মডেলগুলো এটা একাডেমিক এবং জেনারেল ট্রেনিং জিটি এবং আচ্ছা আমি since I've been teaching IELTS for a long time, আমি usually general training termটা ইউজ করতে অভ্যস্ত না, so I've gotten used to calling it GT. So আমি যখন GT বলবো, do keep in mind that I'm referring to general training. হ্যাঁ, so GT অথবা একাডেমিক যেটাই হোক, দুটার ক্ষেত্রেই স্পিকিং এন্ড লিসনিং মডেলটা যেহেতু সেম, এই জন্য আমি এটাকে আলাদা আলাদা করে লেখার কিছু নাই, এই জন্য এভাবেই I put it down on the same slide. So listening, you get 30 minutes. Listening is basically very simple. Test takers listen to 4 recorded texts. It could be a recorded text, it could be a monologue, it could be a conversation by a range of native speakers. Now keep in mind, native speakers মধ্যে it can not necessarily they'll always be British. Sometimes অনেক instructor বলে থাকেন যে আপনি অনেক ব্রিটিশ মুভিজ দেখবেন তাহলে আপনি লিসনিংটা ধরতে পারবেন। এটা কিছুটা ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, আপনি যদি ইউকে তে অ্যাপ্লাই করতে চান, বাট লিসনিং এ মাঝে মধ্যে you could have, it's quite rare, but you could have Australian speakers, you could have American speakers, you could have Canadian speakers. এদের কিন্তু অ্যাকসেন্টে কিছুটা ভেরি করে। যেমন এর বাইরেও আরো কিছু অ্যাকসেন্ট আছে, যেমন বাংলাদেশে আমরা বাংলা ভাষার মধ্যে কিন্তু যেমন ঢাকায় যে ভাষাটা কথা বলা হয়, অথবা ঢাকার বাইরে নারায়ণগঞ্জ অথবা ঢাকার আশপাশ দিয়ে বিক্রমপুরে যে সমস্ত ভাষা বলা হয়, এটা কিন্তু ভেরি ক্লোজ টু দ্য ফর্মাল বাংলা যেটা আমরা কথা বলি, ঢাকার ভাষা যেটা বলা হয়। সো বাট আপনি যদি সিলেটে চলে যান অথবা চিটাগংয়ে চলে যান, তখন কিন্তু এখানে কেউ যদি সিলেট অথবা চিটাগংয়ে থেকে থাকেন, আপনারা বলতে পারবেন ভালো যে ওই ভাষাটা কিন্তু ইটস ভেরি মাচ ইটস নট সিমিলার টু বাংলা, বাংলার সাথে থেকে অতটা সিমিলার না। সিমিলারলি ইংলিশেও এরকম আছে, যেমন ইউকেতে there are 4 different countries, you can say states তো বলতে পারেন, countries বলতে পারেন। So it's England, Wales, Scotland, Northern Ireland. So ইংল্যান্ডে আমরা যে ভাষায় কথা বলে থাকি ইউজুয়ালি কুইন্স ইংলিশ এটাকে বলা হয়। কুইন্স ইংলিশ ইজ ভেরি ফর্মাল, হ্যাঁ, সো এই ভাষায় ইউজুয়ালি দ্য কুইন স্পিকস ইন দ্যাট টোন। সো ওই এইভাবে বেসিক্যালি কুইন্স ইংলিশে কথা বলা হয়। আবার যারা আমি আবার বড় হয়েছি ইস্ট লন্ডনে, সো ইস্ট লন্ডনে there is an accent, they call it cockney. So cockneyতে দেখা যায় তারা আর অথবা টি এইগুলোকে প্রনাউন্স করে না। ফর এক্সাম্পল, if you go to America, they would say water. That's how they say water. If you come to Britain, in Queen's English, they will say water. But if you come to East London, they'll say water. So wordটা কিন্তু সেম, water, পানি, কিন্তু 3 জায়গায় 3 ভাবে প্রনাউন্স করা হচ্ছে। IELTS এর স্পিকিং এর অথবা লিসনিং এ ওরা যে জিনিসটা দেয়, they will never give you the cockney. They will মানে ওই যে অ্যাকসেন্টটা যেটাতে মানুষ ইউজ টু না, the Siletis and the Chatgayas of English, so to say. So ওই অ্যাকসেন্ট গুলোতে তারা আপনাকে দিবেন, they will give you in standard proper English form, যেটা বোঝার which is easy to understand, which you see in the media, which you see in movies. So it could be a range of accents. Australian হতে পারে, ব্রিটিশ হতে পারে, আমেরিকান হতে পারে, but usually they keep it to British English, or so to say. কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমেরিকান ইংলিশও কিছুটা মিক্স হয় আজকাল আমি দেখি। So just keep that in mind. Native speakers are কথা বলছে, but it won't be in an accent that you don't understand. For example, Welsh দের একটা accent আছে, ওরা কিছুটা গানের সুরে সুরে কথা বলে। আইরিশদের ক্ষেত্রে আপনারা যারা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট দেখেছেন, আপনারা খেয়াল করবেন যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটার যারা, তারা কিন্তু যখন ইংলিশে ইন্টারভিউ দেয়, they have a ring to their English.
আবার আমাদের বাঙালি ক্রিকেটাররা যখন কথা বলে, সাকিব আল হাসান বলেন অথবা মুশফিক বলেন, তারা যখন ইংলিশে কথা বলে তাদের ইংলিশটা কিছুটা ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্টে কথা বলে, সাবকন্টিনেন্টের ইংলিশ অ্যাকসেন্টে কথা বলে। সো সাবকন্টিনেন্টের অ্যাকসেন্টটা আপনি মেবি পাবেন না, ইউ উইল গেট দ্য নেটিভ অ্যাকসেন্ট, যেটা আপনি মেবি ওয়েন মর্গান, ইংল্যান্ডের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন, উনি যেভাবে কথা বলে ওগুলো মেবি শুনতে পারেন, অথবা someone maybe how David Beckham speaks, ওই টাইপের অ্যাকসেন্ট আপনি পেতে পারেন। আচ্ছা, now test takers should think about আমরা listening এর সেকেন্ড পয়েন্টটাতে আছে লেফট হ্যান্ড সাইডে। Test takers should think about the context before they listen and identify the type of information they will need to listen for. This has to do with the question paper when you start doing the exam. I thought I would just include it because listening এ আসলে তেমন কিছু বলার নেই, it's just practice. Listening এর ক্ষেত্রে and reading এর ক্ষেত্রে the most important thing in these is practice and knowing the question paper inside and out, practicing it day and night and knowing it inside out, and getting someone to correct you when you're wrong. আচ্ছা, text takers should think about the context, আসলে কোন ফিল্ড নিয়ে কথা হচ্ছে, কোন সাবজেক্ট নিয়ে কথা হচ্ছে, এটা নিয়ে আসলে চিন্তা করা উচিত বিফোর ইউ লিসেন। যেমন শুরুতে বলবে যে this is a conversation between two people who are between a parent leaving her child at a daycare nursery. So it's basically আপনাকে তখন কনটেক্সটটা দিয়ে দিচ্ছে যে দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছে, একজন প্যারেন্ট তার চাইল্ডকে ডে কেয়ার নার্সারিতে ড্রপ অফ করতেছে, তখন সেখানে টিচার এবং প্যারেন্টের মধ্যেকার কনভারসেশন সুন্দর করে দেখবেন একজন, ইউজুয়ালি ইটস এ ফিমেল বিকজ ফিমেল ভয়েসেস আর মোর সুদিং, সো এভাবে তারা শুরু করে, তারপরে দে হ্যাভ দ্য কনভারসেশন। এই যে কনটেক্সটটা যখন আপনাকে বলে দেয় শুরুতে, তখন ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস থিংস, যে এই কনটেক্সটে আসলে কি কি হোয়াট সর্ট অফ ভোকাবুলারি কুড বি ইউজড। এখন ডে কেয়ার নার্সারিতে যেহেতু প্যারেন্ট এবং টিচারের মধ্যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমি নিয়ে কথা হবে না, জো বাইডেন যে নিউলি ইলেক্টেড আমেরিকান প্রেসিডেন্ট, তার পলিসিজ নিয়ে কথা হবে না, দে উইল টক অ্যাবাউট দেয়ার ইন্টারেস্ট, দেয়ার কমন গ্রাউন্ড। চাইল্ড নিউট্রিশন নিয়ে কথা হতে পারে, এখানে মেবি সে চাইল্ডটাকে নতুন ভর্তি করতে আসছে, সো এখানে কোনো ফিজ আছে কিনা, টাইমিংটা কি, তারপরে প্যারেন্টস তাকে পিক আপ করবে কিনা, এখান থেকে প্যারেন্টস ড্রপ অফ করবে কিনা, নাকি অন্য কোনো গার্ডিয়ান আছে যারা ড্রপ অফ করবে, ডে কেয়ার নার্সারিতে মিলস প্রোভাইড করা হয় কিনা, এই সমস্ত কন্টেক্ট নিয়ে তারা কথা বলবে। তো শুরুতে ওই যে ইনফরমেশনটা দিয়ে দেয় যে এই বিষয়টা নিয়ে কনভারসেশন হচ্ছে, পিক আপ অন দোজ and identify the type of information they will need to listen for. Achha. Test takers must read the questions before they hear the text and use the time between each section to prepare for the following section. আপনি খেয়াল করবেন যে ওখানে যে চ্যাপ্টার রেকর্ডেড টেক্সট থাকে, চ্যাপ্টারের মধ্যেখানে আপনাদেরকে টাইম দেওয়া হয়, ওই টাইমটাতে রিড অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান, এবং ওখানে দেখবেন যে হোয়াটস দ্য নেক্সট ওয়ান অ্যাবাউট। তো ওখানে মাঝে মধ্যে কিছু কিছু জিনিস বোঝা যায় যে এখানে দে আর আস্কিং ফর এ নেম, সো হোয়াটএভার রাইট ইন ইট শুড বি ইন এ ক্যাপিটাল লেটার। সামটাইমস দে আস্ক ফর এ টাইম, একটা গ্যাপ দেওয়া থাকে, দেখবেন পাশে এম অথবা পিএম লেখা থাকে, তখন ওখানে বুঝবেন যে আচ্ছা এখানে টাইমের কথা আছে, অথবা স্পেসিফিক কোন একটা প্লেসের জায়গায় ড্যাশ দেওয়া থাকবে, যেটা আগে পরে পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন আচ্ছা একটা প্লেস অথবা সাম সর্ট অফ নাউন চাচ্ছে অথবা কোনো অ্যাডজেক্টিভ চাচ্ছে। ওগুলো আসলে কোশ্চেন পেপার গুলো পড়লে বোঝা যায়, আমরা ক্লাসে এগুলো নিয়ে ইন ডেপথ আরো ডিসকাস করতে পারি। আচ্ছা, so that's the listening part. Now comes to the speaking part, যেটা আমাদের বাংলাদেশে usually unfortunately most of us find very challenging. আচ্ছা, so speaking এ basically তিনটা পার্ট থেকে থাকে। Please excuse me, আমি আসলে অনেক কথা বলতে হচ্ছে তো, so I become dehydrated, so if you don't mind I'll take a drink of water. All right, so speaking is usually 11 to 15 minutes দেয়া হয়। Test takers answer general questions about themselves and a range of familiar topics such as their home, family, work, studies and interests. This part lasts between 4 and 5 minutes. This is one of the things to keep in mind. আপনার মাথায় শুরুতেই থাকতে হবে পার্ট 1 এর সময় যেটা this will probably last around 4 to 5 minutes, তারপর নতুন একটা সিচুয়েশন আসবে। So ওই 4 to 5 minutes এ examiner who tends to be a native speaker of English, বাংলাদেশে হ্যাঁ এখন 3-4 জন আছেন যারা নেটিভ স্পিকার্স, তারা এক্সাম নেন, অনেকেই আসে নন নেটিভ স্পিকার্স, বাট ইউজুয়ালি নেটিভ স্পিকার্সরা এক্সামটা নেন। and a range of familiar topics. They could ask you about your home life, your families, your hobbies, your studies, পাড়া মহল্লা নিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে, what your neighborhood is like. They could ask you about traffic jams. They could ask you about your what's your favorite sport is, etc. Things that are very general and common. So এই জিনিসগুলো নিয়ে if you are
if we practice about this enough, this should be a piece of so part 2 gets a bit tricky because they put you in a situation when part 1 na ashole there is only a certain amount of things that you can talk about এর বাইরে আসলে আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করার এক্সামিনারের স্কোপ নাই আপনারও অ্যানসার করার স্কোপ নাই so this is something you can prepare for because examiner is not going to ask you about what do you think about George W. Bush, who was an ex-president of America. The examiner is not going to ask you about how do you find the hair color of Boris Johnson, who was the Prime Minister of UK, of Britain. So, এই সমস্ত কোশ্চেন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে। They'll ask you about familiar topics. আপনার হোম সম্পর্কে, আপনার ফ্যামিলি সম্পর্কে, আপনার work, studies, interests, your hobbies, এই সমস্ত বিষয়। So these are things every person is more or less prepared for all the time. So this is something you can prepare for. So part 2 ta gets a bit tricky, where test takers are given a booklet. এখানে অনেক এটাকে কিউ কার্ড বলা হয়। So they give it in that sort of format, which asks them to talk about a particular topic. So you open it and ওখানে ভিতরে লেখা থাকবে যে talk about this. ওরা আপনাকে 3-4টা বুলেট পয়েন্টও দিতে পারে। The bullet points are usually they tend to focus around who, what, when, where, why, how. The 5 W's and 1 H. কি হয়েছিল, কোথায় হয়েছিল, কেন হয়েছিল, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আপনাকে করতে পারে। They could ask you about a software that you used that you find very interesting. They could ask you about a TV presenter that they find interesting and why. They could ask you about a holiday that they went on. They could ask you about a family member that they look up to, or in general a person that they idolize and why it is. So this is something that is harder to prepare for. Rather, etar ক্ষেত্রে preparation holo you have to be able to speak without stopping. You have to be able to speak মানে অনর্গল বাংলা যেটাকে বলে অনর্গল ভাবে বলে যাওয়া, spontaneously speaking. যেমন আমি যেরকম শুরু থেকে এই পর্যন্ত কিন্তু আমার I just had these notes. I didn't plan আমি আসলে আপনাদের সাথে কি নিয়ে কথা বলবো. So this is all off the cuff. So এই যে off the hook thinking ability, এটা you train yourself to do this. So আমি নোটস গুলো দেখতেছি আমি আপনাদেরকে এক্সপ্লেইন করে দিচ্ছি যে এটাকে আসলে এটা বোঝানো হচ্ছে। আমার বিষয়টা কিছুটা ডিফারেন্ট বিকজ আমি ট্রেনার। I have been trained to take IElts classes. But when you are a speaker of the language, যেমন আমি যে কাউকে আমি pretty sure আমি আপনাদের মধ্যে যে কাউকে যদি এখন বলি আপনার বাংলা ভাষায় 21শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে কিছু বলবো, 1 মিনিট কথা বলতে দিব অথবা 2 মিনিট কথা বলতে দিব, এবং আমি আপনাকে বুলেট পয়েন্ট দিয়ে দিলাম যে 21শে ফেব্রুয়ারিতে এটা তাৎপর্য what happens on 21st ফেব্রুয়ারি, তারপরে 21শে ফেব্রুয়ারিতে কেন কি কি করে মানুষ, তারপরে 21শে ফেব্রুয়ারি তে আসলে গভর্নমেন্ট কেন হলিডে দেয়, 21শে ফেব্রুয়ারি হিস্ট্রি সম্পর্কে কিছু বলতে চান, অথবা আপনি 21শে ফেব্রুয়ারিতে আসলে কি করেন। So it's basically a short essay type, but it's spoken. So আমার কথা কি সবাই শুনতে পাচ্ছেন? I know it's not an interactive class, so hello, সবাই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন till this point? হ্যাঁ Okay, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। all right. আচ্ছা, so part 2 is about this. They will give you an unseen topic, যেটাকে বাংলায় আমরা usually seen unseen টার্মটা ইউজ করে খুব অভ্যস্ত, এই জন্য এটা ইউজ করা। একটা আনফ্যামিলিয়ার টপিক দিবে যেটা নিয়ে you have to talk about for up to 2 minutes. So আপনি 2 মিনিট কথা বলবেন, তার জন্য কিন্তু আপনাকে ওরা 1 মিনিট দিবে প্রিপেয়ার করার জন্য। So soon as you take the booklet, you open it and you টপিকটা দেখবেন কি কি কথা বলবেন, you can bring notes in it, whatever you want. So you get 1 minute to plan. এটার এখানে কিছু টাইম ম্যানেজমেন্টের বিষয় আছে, কিভাবে আসলে টাইমটা ম্যানেজ করলে এফেক্টিভলি 2 মিনিট কথা বলা যায়। We can discuss these in class because আসলে 1-1.5 ঘন্টার মধ্যে আসলে IELTS এর হোল 4টা মডিউল নিয়ে কিভাবে অ্যানসার করতে হয়, টিপস এন্ড ট্রিক্স নিয়ে আসলে কথা বলা খুব ডিফিকাল্ট, as you guys would know, যারা IELTS এর জন্য অ্যাসপায়ারিং স্টুডেন্টস, মানে 2-3 মাস ধরে IELTS এর প্রিপারেশন নেয়। আচ্ছা, the examiner may ask 1 or 2 questions on the same topic to finish this part of the test. So sometimes এটা সব সময় হয় না, মাঝে মধ্যে আপনি কথা বলার পরে এক্সামিনার থেকে 2-1টা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে এই টপিক নিয়ে। আচ্ছা, let's move on to part 3. Test takers are asked further questions which are connected to the topic in part 2. So part 2 তে আপনাকে যে টপিক নিয়ে কথা বলবো, ফর এক্সাম্পল আমাদের ছিল part 2 তে 21শে ফেব্রুয়ারি, রাইট? So আন্তর্জাতিক ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে, এটা ছিল আমাদের part 2 তে ধরে নিলাম। So আমাদের part 3 তে they will ask us further questions
which are connected to the topic ওই টপিকের সাথে রিলেটেড কোনো ফার্দার কোশ্চেন্স করবে এই টপিকগুলো কি টাইপের হতে পারে কি টাইপের কোশ্চেন্স হতে পারে these questions give the test takers an opportunity to discuss more abstract issues and ideas this part lasts between 4 and 5 minutes আচ্ছা তারা আপনাকে কিছু ডিসকাশনের সুযোগ দিবে এখানে তারা ওপেন ফ্লোর দিয়ে they will ask you some open ended questions what do you think about international mother language day এটা বলতে পারে অথবা they can ask you about যেহেতু তারা আপনাকে শহীদ দিবস মানে ইন্টারন্যাশনাল মাদার টাং ডে নিয়ে বলতে পারে আগে তো এটাকে শহীদ দিবস বলা হতো তাই না মার্টার্স ডে বলা হতো এখন এই যে নেমটা চেঞ্জ হয়েছে হোয়াট ডু ইউ ফিল অ্যাবাউট দ্যাট এটা কি শহীদদের প্রতি অসম্মান করা হলো কিনা সালাম বরকত যারা শহীদরা যারা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে তাদের প্রতি এটা অসম্মান করা হলো কিনা মানে এটা না অনেকটা ফিলোসফিক্যাল একটা অ্যাসপেক্ট they open the floor to you to discuss in broad length এখানে whatever your opinion is এখানে কোনো right and wrong answer নেই but এখানে whatever your point is you discuss হ্যাঁ তারপর they'll stop you they can ask you a few more questions 4-5 মিনিটের মধ্যে এগুলো নিয়ে কোশ্চেন করতে পারে that's it আচ্ছা listening and speaking নিয়ে কারো যদি কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে তাহলে আমরা 30 seconds দেখি which I will use to drink water কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন Okay, no questions. Guys, if you don't, it's completely fine for you to ask questions. Because I've been an IELTS instructor for so many years. Believe me, আপনি এমন কোনো কোশ্চেন করতে পারবেন না যে কোশ্চেনটা আমি আসলে কখনো শুনি I've come across all sorts of questions, relevant questions, irrelevant questions, whatever it is. মানে it's okay to speak up. Just unmute yourself and you can start. Acha, so we'll move on to the next part. What we will do now is we'll talk about the scoring and assessment. Ora ashole the advantage and I hate to beat my own drum. Usually যেটা হয় বাংলাদেশে যেটা হয় যে IELTS ইনস্ট্রাক্টর যারা IELTS পড়িয়ে থাকেন তারা ইউজুয়ালি নিজেরা IELTS এক্সাম দিয়ে আসেন so they are not I find it a bit offensive to call them IELTS instructors because they were IELTS students they're former students of IELTS হ্যাঁ এখন IELTS instructor is a person who has been trained in instructing teaching এর উপরে যারা আসলে ট্রেনিং নেয় তো আচ্ছা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে IELTS আসলে if you are going to sit an exam যে কোনো এক্সাম আপনি যখন সিট করতে যাবেন এক্সাম প্যাটার্নটা is very important যে কারণে অনেকে who are not very good speakers of the language who are not very good listeners of the language who are not very good readers or writers of the language তারপরও because they understand the exam format because they understand how the exam is marked so at the end of the day that makes a lot of difference দেখা যায় band 8 নিয়ে আসছে band 7.5 because they know how to play the game আমরা ফুটবলের এক্সাম্পল ফুটবল is as you can see from my jersey football is my favorite sport so ফুটবলে অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু প্লেয়ারদের নিয়ে বলা হয় যে ওরা আসলে ভালো খেলোয়াড় না কিন্তু ওরা গোলের সামনে দাঁড়ায় থাকে তারপরে গোল দিয়ে দেয় but at the end of the day তারা কিন্তু অ্যাওয়ার্ডস পায় তাদের নামে কিন্তু গোল লেখা হয় তারা কিন্তু সাকসেসফুল হিসেবে কাউন্টেড হয় সিমিলারলি IELTS এ it does not matter আপনি ইংলিশে কতটুকু ভালো আপনি নেটিভ স্পিকারের চেয়েও ভালো কথা বলতে পারেন কিনা it simply does not matter what matters is আপনি এই যে 60 মিনিটের রিডিং টেস্ট 60 মিনিটের রাইটিং টেস্ট 30 মিনিটস এর লিসনিং টেস্ট 10 to 15 মিনিটস এর স্পিকিং টেস্ট এই যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টার যে টেস্টটা এই টেস্টে যে কোশ্চেনগুলো আছে আপনি এটাকে কত এফিশিয়েন্টলি কত এফেক্টিভলি অ্যানসার করতে পারছেন that will define your IELTS score nothing before nothing after right এবং as you guys know IELTS is আপনি একবার যখন IELTS স্কোরটা করে ফেলেন এরপর it is valid for up to 2 years কিছু ক্ষেত্রে I think কোভিড এর কারণে ওরা বলেছিল they will extend it to 3 years I'm not sure how that is going acha so from that perspective it's very important to know how the exam is going to be marked so আমাদের ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে ইউজুয়ালি যে ট্রেনিংটা দেয়া থাকে ওরা কিন্তু আমাদেরকে এটা বলে না ফর এক্সাম্পল নেটিভ স্পিকার যারা তাদেরকে ইউ আর নট রিকোয়ার্ড টু গিভ দ্য IELTS because IELTS by default is for people who are second language English
তো নেট স্পিকারদেরকে যখন ট্রেনিংটা দেওয়া হয় যে হাউ আর ইউ গোইং টু মার্ক দ্য আইএলটিএস স্পিকার্স, তখন আমাদেরকে বলা হয় যে এই গাইডলাইন গুলো আমাদেরকে দেওয়া হয় যে এই স্কোর হলে এই স্কোরটা এভাবে পেতে হবে। ইউজুয়ালি এক্সামিনিরা, ক্যান্ডিডেটসরা, টেস্ট টেকাররা এই ভাষায় যখন করে তারা তাদের টেস্ট পেপারটা পড়লে যখন দেখা যায় তারা এই কমন মিস্টেক্স গুলো বলে দেয় যে এই জিনিসগুলো যখন করে তখন ধরেই নেবেন যে ইটস প্রবলি গোনা স্কোর 5 or 6। তো একটা এক্সাম্পল দিই। ফর এক্সাম্পল রাইটিং এ আপনি যখন এসে লিখতেছেন, এসে লেখার সময় অনেকে দেখা যায় যে they tend to repeat some words, they tend to repeat a lot of adjectives. For example, excellent, the word excellent, অথবা I approve, অথবা whatever the language is, একটা জিনিসকে কিন্তু অনেকভাবে লেখা যায়, অনেকগুলো সিনোনিমস ইউজ করা যায়, অনেকগুলো প্রতিশব্দ ইউজ করা যায়। তো প্রতিশব্দগুলো ইউজ না করে তারা যখন সেম ওয়ার্ড বারবার ইউজ করে they get মানে তার লেখা যত ভালোই হোক they will never score over 6 in writing because they're repeating that same language, because they're showing that their language capacity and capability, তাদের lexical resources is very low. So ওই ক্ষেত্রে যে they get banded down to like a 6 at maximum. তাদের যদি আর কোনো মিস্টেক্স নাও থাকে, তারপরে যদি সেম ওয়ার্ডস সেম অ্যাডজেক্টিভ তারা 4-5 বার ইউজ করে, ম্যাক্সিমাম লেভেল মানে ব্যান্ড 6 তাদেরকে অ্যাওয়ার্ড করা হয়। তো এই জিনিসগুলো না এক্সামিনারদেরকে ইউজুয়ালি এক্সামিনার যারা খাতাগুলো মার্ক করে আইএলটিএস এক্সামিনারদেরকে এইভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়। তো আপনি আমার কাছে একটা স্যাম্পল লিসেনিং টেস্ট অথবা স্যাম্পল রিডিং টেস্টের অ্যান্সার যদি ইউজুয়ালি রাইটিং এন্ড স্পিকিং এর ক্ষেত্রে বোঝা যায় বেশি, তখন একটা মানুষের person can express themselves more freely, ওটা দেখলেই না একটা আইডিয়া হয়ে যায় যে this is probably a band 5-6. So if you speak to me freely, I can probably give you a feedback on what band you probably stand on. Acha, all of this I said is because to emphasize the importance of band score of the reading and assessment criteria. Scoring and criteria, scoring and assessment এর ইম্পর্টেন্সটা বোঝানোর জন্যই আসলে আমি এই জিনিসগুলো এক্সপ্লেইন করলাম। বিকজ অনেকে মনে করে যে এটা খুব সিম্পল, এটা নিয়ে তো আমার হেডেক নেওয়ার বিষয় না, এটা নিয়ে এক্সামিনার হেডেক নেওয়ার বিষয়। এক্সামিনার এটা হেডেক নিবে আপনার খাতা দেখে, বাট অ্যাজ অ্যান এক্সামিনি আপনার মাথায় থাকতে হবে যে এক্সামিনার উইল লুক আউট ফর দিস থিংস। এক্সামিনার আসলে এই জিনিসগুলো দেখবে, এগুলো না হলে আমাকে মার্ক দিবে না। only then and only then you will be able to write according to what the examiner wants to see, and when the examiner sees what he has been instructed to see, তখন he will give the marks. That's why it becomes easier for non-native speakers to get 8, 8.5, 9. So I'll not waste your time anymore. Reading. The reading test, I'm not left-hand side actually. Slide left-hand side. Reading and scoring and assessment. The reading test contains 40 questions. Each correct item is awarded 1 mark. Band scores ranging from band 1 to 9 are awarded to test takers on the basis of the raw scores. So reading and listening a completely same thing. Monochron copy paste for listening test contains 40 questions. Each correct item is awarded 1 mark. Band scores ranging from band 1 to 9 are awarded to test takers on the basis of the raw scores. So it's like maths. There is a right answer, there is a wrong answer. If you give the right answers, if it is in the right, if it's in the right case, capital, small case or uppercase or lower case, if it is if the spelling is correct, এই সমস্ত বিষয় যদি ঠিক থাকে, you will get the mark, otherwise you will not get the mark. Okay, so the only difference is that the raw scores. So if you score like a 15 out of 40, you will get a 5. 15 to 23 marks, and if you get like a 17 or an 18, you probably get a 5.5. So it goes up from there. Similarly, listening it starts from a little higher. It starts from 16. So the least you should be aiming to score if you want to get band 5.5 is you probably be aiming at scoring at keeping your raw score at 20. Acha, someone raised a hand. Shohab Mia, should I pause? Do you want to speak? Is there something you want to say? I'm from here. I'm asking you to unmute. You can unmute and ask your question.
জি আপনি কিছু বলবেন? হ্যালো, আচ্ছা, রেইজ হ্যান্ডের অপশনটা ছিল, আপনারা মেবি চ্যাটে দেখতে পাচ্ছেন, রেইজ হ্যান্ডের অপশনটা ছিল আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, কোনো কিছু নিয়ে কোনো কোয়ারিজ থাকে, ইফ ইউ ওয়ান্ট সাম ক্লারিফিকেশন ফ্রম মি অন এনিথিং, তখন আমরা রেইজ হ্যান্ডটা করি। তো আমি আপনার হ্যান্ডটা লোয়ার করে দিচ্ছি। আচ্ছা, এগেইন আর কারো কোনো যদি কোয়েশ্চেন থাকে, ইউ ক্যান রেইজ ইওর, ওখানে রেইজ হ্যান্ডের অপশন আছে, অথবা ইউ ক্যান আনমিউট ইয়োরসেলফ এন্ড আস্ক ইওর কোয়েশ্চেন রাইট নাও। রিডিং এন্ড লিসনিং। Okay, move on. It's very simple to be honest. Acha. So এবার আসি scoring and assessment for writing and speaking. This is very tricky. Mainly, this is what native well, non-native speakers of English usually struggle with. বাংলাদেশিরা তো বটেই, পাশাপাশি অন্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের সবাই প্লাস অন্য দেশ থেকেও যারা IELTS দেয়, usually writing and speaking এ তাদের প্রবলেমটা হয় because they lack the understanding of what they are going to be assessed on. So examiners use detailed performance descriptors to award a passport for each of the four assessment criteria. So writing এর ক্ষেত্রে criteria is task achievement or task response, coherence and cohesion, lexical resource, grammatical range and accuracy. Acha. Due to the shortage of time, I'm not going to go into too much details of what each of these means. এটা আপনারা যারা IELTS এর খাতা দেখে থাকেন, যে শীটের উপরে অ্যান্সার করতে হয়, ওটাতে দেখবেন নিচে লেখা থাকে TA অথবা CC, পাশে LR GRA লেখা থাকে, this is for the examiner for marking purposes only. This is what it stands for. So এগুলোর weighting 25% for each of them, and এগুলোর উপর বেস করেই আপনি usually an examiner scores their bands. So for example, task 1 a task achievement যেটা TA, অথবা task 2 a task response TRA, you score an 8, but বাকি তিনটাতে if you score an 8 in first and second আর বাকি দুটায় score 7, তখন এটাকে অ্যাভারেজ করলে 7.5 হয়ে যায়. So that's how a person achieves a band 7.5, or it could vary a lot. দেখা যায় একটা মানুষের grammatical range and accuracy is very poor, he scores like 4 or 5 on it, but তার task achievement is like 6.5 or 7. আর task যে জিনিসটা চেয়েছে, task যে জিনিসটা রেসপন্ড করতে বলেছে, সেই জিনিসটা খুব অ্যাকুরেটলি এন্ড এফেক্টিভলি সে রেসপন্ড করতে পেরেছে, তখন দেখা যায় 7 or 8 স্কোর করে ফেলে। তখন 4 and 8 এই দুটাকে অ্যাভারেজ করলে কিন্তু 6 চলে আসে, বাকি দুটো যদি আপনি 6 থাকে তখন কিন্তু it's not that big of a deal. This is why I say that just knowing how to speak in English, just knowing how to write in English is not enough for IELTS. You need to know your way around the question paper itself. Achha. Moving on to speaking. Speaking, the things that they mark you on, the criteria is fluency and coherence. Fluency কতটুকু, coherence কতটুকু, lexical resource, grammatical range and accuracy, and pronunciation. So pronunciation অনেকে বলে আমাদের কি ব্রিটিশদের মতো করে প্রনাউন্স করতে হবে কিনা, not necessarily. What is expected is that you pronounce in a way that the examiner can understand what you are saying. That is what pronunciation means. অনেকে বলে আমি আমেরিকানদের মতো করে কথা বলা শিখতে চাই, ফোনেটিক্স এর অনেকগুলো করে কোর্স করে ফেলেন তারা। That is not necessarily important. আপনি যে কথাটা বলতেছেন, আপনি কথাটা মনের ভাব প্রকাশ করা হলো ল্যাঙ্গুয়েজের কাজ। When you're speaking to a native speaker, এই নেটিভ স্পিক আপনি যেরকম লিসনিং এর ক্ষেত্রে একজন নেটিভ স্পিকারের ইংলিশ শুনছেন, সিমিলারলি একজন নেটিভ স্পিকার আপনার ইংলিশের জন্য বুঝতে পারে, সেও কিন্তু বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার মানুষের ইংলিশ শুনেছে, সে ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্টের ইংলিশ শুনেছে, সে জামাইকান অ্যাকসেন্টের ইংলিশ শুনেছে, সে অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকসেন্টের ইংলিশ শুনেছে, তাই না? কারণ এই সব মানুষের, সে চাইনিজ অ্যাকসেন্টের ইংলিশ শুনেছে। আপনারা অনেক কেউ যদি ইন্টারেস্ট থাকে দেখে থাকতে পারেন চাইনিজরা আসলে কিভাবে ইংলিশ বলে, তারা কিন্তু অনেক ওয়ার্ডস প্রনাউন্স করে না। So it's not necessarily important that you have to speak like in the accent of a native speaker. That's not important. Phonetics is not important. As long as আপনার pronunciationটা accurate, আপনি যে ওয়ার্ডটা বলছেন এই ওয়ার্ডটা ঠিকভাবে প্রনাউন্স করছেন, how it should be pronounced. আপনার accentটা could still be Indian or বাংলাদেশি যে ইংলিশ accent, আমি যে এখন যেরকম ইংলিশ আপনাদের সাথে কথা বলছি, it could be similar to that.
আচ্ছা, let's move on. আচ্ছা, এখন আমরা রিডিং এর অনেকগুলো কোয়েশ্চেন টাইপস। I thought I would share a few types with you. আচ্ছা, রিডিং এর কোয়েশ্চেন টাইপ, one of the question types could be sentence completion. In this type of question you will find an incomplete sentence, fill in the blanks type এর অনেকগুলো বলতে পারেন। Your task is to complete it with words taken from the text. You therefore need to go quickly and map the incomplete text to a particular location in the text for you to find the correct answer. In this particular example, in this particular type of question, sentence completion যেটা, সেখানে with দেখেন bold করা আছে কিন্তু, with words taken from the text. এই words গুলো you will have to go back to the text and find it there. So the blank you fill in is not with your own word. It is a word that is also taken from the text. You therefore need to quickly map the incomplete text to a particular location in the text. So যে incomplete sentence টা, এই সেন্টেন্সটা আসলে কোথায় আছে টেক্সটে, এটা আপনার বাইর করতে হবে। এরপর এখান থেকে ওই টেক্সটটা যে ইনকমপ্লিট যে টেক্সটটা ওখানে মিসিং আছে, ওই টেক্সটটা এনে ওখানে লিখে দিতে হবে। দ্যাটস ইট, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, ফর ইউ টু ফাইন্ড দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। আচ্ছা, নাম্বার 2, ফিচার্স ম্যাচিং। This type of questions require you to find a specific information about given features and match it. আপনাকে কিছু স্পেসিফিক ইনফরমেশন বের করতে হবে। For example, you can be given different people who discovered different things at different times. You are now required to match who discovered what at what time. You therefore need to be very meticulous when matching. Achha. What this means is you can be given different people who discovered different things at different times. For example, Thomas Edison, সে কি ডিসকভার করেছিল, কোন সালে ডিসকভার করেছিল। তারপরে আরেকটা জিনিস হতে পারে, একটা ব্ল্যাঙ্ক, মানুষের নামটা ব্ল্যাঙ্ক দেওয়া থাকলো, তারপরে সে কোন সাল এটাও ব্ল্যাঙ্ক দেওয়া থাকলো, বাট সে ডিসকভার করেছিল দ্য ল্যান্ড অফ আমেরিকা। সো ইউ উইল গো এন্ড ফাইন্ড আমেরিকা কোন জায়গায় বের করেছিল, যে হি ডিসকভার্ড আমেরিকা, তারপর দেখবেন মানুষটার নাম কি দেয়া, তারপর কোন সালে সেটা আবিষ্কার করেছিল। তারপরে ইফ ইউ গেট হোয়াট আই এম সেইং, this is what it's likely to be like. এটা একটা এক্সাম্পল, বাট নট নেসেসারিলি বিষয়টা সবসময় এরকম হবে। আপনাকে দিতে পারে যে মেবি ইটস টকিং অ্যাবাউট এ শিপ দ্যাট ওয়াজ, মেবি ইটস টকিং অ্যাবাউট টাইটানিক। তো এটা বলতে পারে যে টাইটানিক এত সালে ডুবেছিল, এত সালে এই লোক এটা এক্সকাভেশনের কাজ করেছে, এত সালে এই লোক এটাকে নিয়ে একটা মুভি বানিয়েছে। তো এই জিনিসগুলো থাকতে পারে, তখন আপনাকে সালগুলো লেখা থাকবে না, বাট কি কি করা হয়েছিল সেই জিনিস লেখা থাকবে। সালের নামটা আপনি ওখানে বসে নেবেন, অথবা সালটা লেখা থাকবে, কি করা হয়েছিল সেটা লেখা থাকবে, ওটা আপনি বসে নেবেন। এটা হলো ফিচার্স ম্যাচিং। আচ্ছা আচ্ছা, another type of reading question. Notice how আমরা এই স্লাইডটা যখন করছিলাম, এখানে আছে নাম্বার 1 এবং নাম্বার 2, পরের স্লাইডে আমরা নাম্বার 5 এবং নাম্বার 6 এ চলে গেছি, বিকজ আসলে এখানে there are over 10 different types of question patterns. I think around 10 or 12 different types of reading questions যেগুলো IELTS এ ইউজুয়ালি এসে থাকে, এর বাইরে আসে না। So what we have to do is স্টুডেন্টসদেরকে প্রিপেয়ার করা to face all types of questions, so that যে কোনো একটা কোশ্চেন টাইপ আসলে স্টুডেন্টরা আনপ্রিপেয়ার্ড না হয়ে যায়, প্রথমত না হয়ে যায়। So due to the lack of time, যেহেতু আমাদের we have around another 10 to 15 minutes, এই জন্যই I chose not to put in too much here, just to give you a brief idea. So information identification question, these are type of question that require to identify whether the given information is true, false or not given. This type of questions test your ability to clearly understand what the text is talking about. এটাকে আমরা বাংলাদেশিরা ইউজুয়ালি যারা আইএলটিএস দিয়ে থাকেন অথবা ইনস্ট্রাক্টর যারা, তারা এটাকে বলে ট্রু ফলস নট গিভেন। আসলে কোশ্চেনের টাইপটাকে বলা হয় ইনফরমেশন আইডেন্টিফিকেশন কোশ্চেন, বাট হ্যাঁ, ইন দ্য ক্লাসরুম আই উইল প্রবাবলি refer to it as true false not given, অথবা রাইট রং নট গিভেন এই টাইপের, অথবা TFNG, এভাবে করে আমরা এগুলো ফিল করতে, T for true, F for false, NG for not given. তো এই টাইপের, এটা আরেকটা টাইপের কোশ্চেন আসতে পারে। এটা কিভাবে ট্যাকেল করতে হবে, I guess due to shortage of time we won't get into it too much today. We can talk about it in class inshallah. আচ্ছা, another type of question that could come up is head matching. So these questions require to pick a heading. অনেকগুলো হেডিং দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনি পিক করতে হবে ম্যাচ টু দ্য কারেক্ট প্যারাগ্রাফ। অনেকগুলো প্যারাগ্রাফের নাম দেওয়া থাকবে, এই প্যারাগ্রাফের টাইটেলটা আসলে কি হতে পারে, এই প্যারাগ্রাফে কি নিয়ে কথা বলা হতে পারে, ওগুলো আপনাকে চয়েসেস দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনি রাইট কি চাইলে ওখানে বসাই দিবেন from the given heading. So mainly
only if you have clearly understood the given text, you'll be able to make a heading out of every paragraph. But sorry, I'm not pausing too much now because we are coming to the end of our session, which ought to be around 9:30, 9:45. But I guess I'll start going a little faster now. আচ্ছা, আমরা writing task 1 এর general training এর সম্পর্কে কিছু কথা বলবো। General training এ usually it's a letter writing. So এটার ক্ষেত্রে usually যেটা হয়, you have to decide whether the letter is formal or informal. If you're asked to write to a friend or a family member, it will be informal, otherwise it will be formal. Discuss each of the bullet points in a new paragraph. It makes the letter easy to read and understand. Also, pretty much self-explanatory. Signing off, you don't overcomplicate it. খুব সিম্পল ভাষায় appropriate sign off করা। আমি ক্লাসে শুরুতে যেরকম বলছিলাম that আমরা when we write to someone who is beloved to us, who is close to us, we don't write yours sincerely. We say yours or with love. So sign off the right with হওয়া। এরপর checking your work, making sure you don't have spelling mistakes, grammatical errors. So these are general instructions for the letter writing task 1 of general GT. So আমি academic এর task 1 নিয়ে অতটা ডিসকাস করলাম না। We'll get into the task 2. এখানে one of the question types is typical question words. It's basically the opinion question. And what is the opinion? What is your opinion? Do you agree or disagree? To what extent do you agree or disagree? Or it asks a direct question. So এই যে চারটা জিনিস বললাম, এই চারটা জিনিস usually exam-এ কোশ্চেনটা ask করার পরে these are the key words that you look out for. এই জিনিসটা যখন থাকে what is your opinion on this matter, তখন আপনি বুঝে নেবেন যে এখানে এক্সামিনার আমার কাছে opinion কোশ্চেনটা যাচ্ছে, তখন আপনি এই ফরম্যাটের অ্যানসার গুলো দেওয়াটা আপনার জন্য বেস্ট হবে। So these are typical question words. তখন আপনার মাঝে মধ্যে ওটা what is your opinion না বলে একটা সিনারিও দিয়ে বলতে পারে do you agree or disagree? To what extent do you agree or disagree? অথবা direct question দিতে পারে। এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল কোশ্চেন শেয়ার করছি। Some people believe that unpaid community service should be a compulsory part of high school programs. For example, working for a charity, improving the neighborhood, or teaching sports to younger children. To what extent do you agree with this? এখানে নাম্বার 1 ওপিনিয়নের পাশে দেখছে নাম্বার 1 আছে বিকজ রাইটিং এর টাস্কে কোশ্চেন টাইপস অনেকগুলো হয়, 7-8টা ডিফারেন্ট কোশ্চেন টাইপস হয়। সো উই কুড গেট অন টু দোজ, মানে উই ইউজুয়ালি কভার দেম ইন ক্লাসেস, ইন দ্য ফার্স্ট অর সেকেন্ড ক্লাসে আমরা এটা কভার করে ফেলি ইউজুয়ালি। সো এটার সো ডিফারেন্ট কোশ্চেন টাইপস এর জন্য ডিফারেন্ট এসে স্ট্রাকচারস হতে পারে। ফর এক্সাম্পল এই যে ওপিনিয়ন কোশ্চেন যেগুলো আছে এটার এসে স্ট্রাকচারটা ইউজুয়ালি এরকম হয়। there is an introductory paragraph, there is a main body paragraph 1, main body paragraph 2, and conclusion. So introduction, you have a paraphrasing question key, we can get into those discussions in class, give your opinion and outline main ideas. For a main body paragraph 1, a topic sentence, explain the topic sentence, give an example. Main body paragraph 2, another topic sentence, explain the topic sentence, give another example, or with a few examples. Or there is another trick to it that একটু যারা হায়ার ব্যান্ড স্কোর করতে চান অথবা যারা ইউজুয়ালি একটু বেটার কমান্ডস অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, মেইন বডি প্যারাগ্রাফ 2 এর পরে there is a third মেইন বডি প্যারাগ্রাফ 3 বলে একটা তারা ইউজুয়ালি ইনসার্ট করে থাকে। ইউজুয়ালি এক্সামিনাররা এই জিনিসগুলো খেয়াল করে যে আচ্ছা সে থার্ড আরেকটা বডি প্যারাগ্রাফ দিয়েছে, তো ওখানে এন্ড ইটস নট লাইক ওখানে ওটার স্ট্রাকচার একটু ডিফারেন্ট, ওখানে টপিক সেন্টেন্স অথবা explanation of topics and example এই টাইপের জিনিসগুলো থাকে না, ওটা আরেকটু বেশি কমপ্লিকেটেড, ওখানে জাস্টিফিকেশন থাকে অথবা আর্গুমেন্টস এগেইনস্ট অপোজিশন এই টাইপের জিনিসপত্র থাকে। It's I guess people who are expert debaters they're usually more they have the general idea of how that works. আচ্ছা, and then conclusion. এখন what I have done is এই যে example questionটা আছে, some people believe that unpaid community service should be a compulsory part of high school programs. I have following this essay structure, I have collected a student a sample of that structure. I'll read it out to you. In classroom আমরা usually যেটা করি, আমরা এই পুরো স্ট্রাকচারটা যে ফলো করা হয়েছে, এই যে পয়েন্ট ইন্ট্রোডাকশনে প্যারাফ্রেজিং দ্য কোয়েশ্চেন, গিভিং ইউর ওপিনিয়ন, আউটলাইন মেইন আইডিয়াস। নোটিস এখানে যেরকম 4টা পার্ট আছে, এখানেও কিন্তু 4টা প্যারাগ্রাফ আছে। ফার্স্ট পার্টটা ইন্ট্রোডাকশন, সেকেন্ডটা আমার প্যারাগ্রাফ মেইন বডি প্যারাগ্রাফ
1, thirdটা main body paragraph 2, lastটা conclusion. এখন ক্লাসরুমে আমরা ইউজুয়ালি যেটা করি এই যে ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে প্যারাফ্রেজিং কোশ্চেন, গিভিং ইউর ওপিনিয়ন, আউটলাইনিং মেইন আইডিয়াস, এগুলো কোন জায়গাটায় আছে, কোন সেন্টেন্সে এই বিষয়গুলো আছে, এগুলো আমরা হাইলাইট করে দিই। বিকজ দ্য থিং উইথ স্টুডেন্টস ইজ when you explain to them that এটা এভাবে হয়েছে, এবং প্রত্যেকটা কোশ্চেন টাইপস নিয়ে, যেমন আমরা এখানে তো জাস্ট ওপিনিয়ন কোশ্চেন, ওপিনিয়ন স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলছি, এরকম আরো 7-8টা কোশ্চেন টাইপ নিয়ে যখন আপনি আলোচনা করবেন, আপনি যখন when students realize that আচ্ছা এই কোশ্চেনটা এইভাবে অ্যান্সার করতে হয়, এবং তারা যখন ক্লাসে এগুলোর উপরে মক দিচ্ছে, কোশ্চেন পেপার ডিল করতেছে, তখন না স্টুডেন্টদের একটা এক্সপার্টিস চলে আসে। আর এই এক্সপার্টিসটা তখন তাদেরকে ফ্রম অ্যান এক্সামিনার্স পয়েন্ট অফ ভিউ এক্সপার্টিস চলে আসে। এক্সামিনার এই টাইপের কোশ্চেনের অ্যান্সার চাচ্ছে। So I won't read out the whole thing, but this is a general idea of how to answer that type of question. As you can see, এটা 250 words solo minimum requirement, এখানে 265 words. So to the best of my knowledge, I think this was like a 7.5 or an 8. This is what this was like a 7 or a 7.5 that this student would usually get when it is marked by an IELTS instructor. So can you guys hear me still? Hello, can you hear me? Yeah. Okay. So I guess that will conclude our session for today. What we have done today is we've basically gone through the basics of what IELTS is, how IELTS scores are interpreted. We went through the different modules, what the reading modules are, what the writing modules are, how the academic and general training modules are different, and then how the question types can vary in reading and writing. And we went through a few of the general discussions regarding how an examinee would usually address these exam question patterns. So I guess I have drawn a conclusion to my presentation for today. If you guys have any further questions, as you guys know, BESI, Bangladesh Engineering Safety Institute, we are basically specializing in engineering safety, but we have branched out to study consultancy. So what study consultancy means is we assist you with studying abroad, whether it be in UK, Canada, or India. So as you know, all of these countries require IELTS. So what happens due to this is a lot of the students come to us, ask us that we want to start IELTS classes. So we have decided that from this month onwards, I think the first batch has already filled up. That we're taking students in the second batch, or I think a few slots are left for the first batch as well. So we'll start our IELTS sessions very soon, inshallah. So I thought maybe it was a good idea to give a teaser or a taste of what IELTS is like for students. Thank you for listening in today. I hope you benefited from this session. And if you have any questions, don't be afraid to contact us on our Facebook page, on our website, or visit our office.